Dzień dobry, cześć, siemano, jestem Firieta. To jest pierwszy odcinek z gry Assassin's Creed 1. Zasadu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, wysłowić się nie umiem. Tworzymy nowy profil, nową grę i zaczynamy tą przygodę Altaira. I Desmond. No nie też? Czasami warto pamiętać. Tylko czasami. I mamy dziwny początek. Czekajcie, ustawienia, opcje, kontrol, kontroler. Dobra. I teraz Screen. Kamera. Jakieś kobiety gonią Altaira. Nie wiadomo co się dzieje. Później, ale spokojnie. Za chwilę nabierze to wszystko jakiegokolwiek sensu. Aha, mamy problem. Jeszcze niczego. Too much psychological trauma. He's rejecting the treatment, retreating. Desmond, I need you to try and relax. Let me try and stabilize him. Focus. Listen to the sound of my voice. Recognize that what you're seeing isn't real. Just a picture of the past. Mamy sobie. Can't hurt you. Lecz. O Jezu. Nie się nie zrobię. Give it a moment, mister. You'll adjust. The first time is never easy. We're losing him. That's Whoa. enough, Mr. Mann. We need to pull him out. Now. Masz po mordzie. To nasz cel z czegoś wyjąć, ale z czego? Oczywiście, że z animusem. You okay? I told you he'd be fine. Bastards! Now, I just saved your life. Saved my life? You kidnapped me. You strapped me into that thing. Animus. It's an animus. I don't even know you people. Why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Information? I'm a bartender, for Christ's sakes. What do you want me to do? Teach you how to mix a martini? We know who you are, what you are. I don't know what you're talking about. Don't play coy with me. There isn't time. You're an assassin. And whether you realize it or not, you've got something that my employers want. Locked away in that head of yours. But I'm not an assassin. Not anymore. Yes, your file indicated as much. Something about an escape. Most fortunate for us. What do you want from me? For you to do as you're told. The Animus will allow us to locate what we need. Once we have it, you'll be free to go. I am not going back in there. Then we'll induce a coma and continue our work. When we're done, you'll be left to die. Truth be told, the only reason you're still conscious is because this approach saves us time. You're insane. So what is it, Mr. Miles? Live or die? Lie down. Okej. A wise decision. Ogólnie jesteśmy asasynem, porwali nas. No, chcą czegoś z naszej głowy. Oczywiście są Templariuszami, znani aktualnie jako Abstergo. Where am I? You're inside the Animus. A Desmond twierdzi, że już nie jest asasynem, ponieważ uciekł od swoich. No, po co? Teraz jego historię. Genetic memory. Seems you'll need a bit of a tutorial. Very well. We'll Tutorial. start simple. W animusie. What is a memory, Mr. Miles? It's the recollection of a past event. Specific to the individual remembering the event. Yeah, sure. What if I told you that the human body not only housed an individual's memory, but the memories of his ancestors as well? Genetic memory. If Pamięć przodków, pamięć genetyczną. hibernation, reproduction. How do animals know when and where to go? What to do? That's just animal instinct.
Now you're arguing semantics, Mr. Miles. Whatever you call it, the fact remains. These creatures hold knowledge Dobra, absent mógłbyś the filmik requisite skończyć first-hand gadać. experience. I've spent the past 30 years trying to understand why. I discovered something most fascinating. Our DNA functions as an archive. It contains not only genetic instructions passed down Nasze from DNA previous to generations, archiwum według but niego memories as i well. według tego The lore memories to of by się our zgadzało. ancestors. And the Animus lets you decode and read these DNA files. Precisely. But there's a problem. This is the specific memory we're trying to access. Unfortunately, when we try and open the memory, your mind withdraws. You lack the confidence to step into your ancestor's body. That's what happened earlier. You got knocked out of the target memory and pushed back to a more stable state. Nasz Why? umysł blokuje It's your subconscious. wspomnienia. It's resisting. We've found similar reactions among patients who undergo hypnosis to relive traumatic events. They can't jump directly into the specific memory. They need to be eased in. Even then, there can be problems. So how do we fix it? We find a memory you can synchronize with, and we move forward from there. You'll get used to it. Powinien to This być is the narodziny closest we can kuźwa get. jego. So it's Altaira w where we'll sensie. have to start. I'm uploading the tutorial program now. I teraz będziemy mieli bardzo nudny, kiepski i słabo zrobiony tutorial. Warning. Wiecie, cały pani Data muszę. stream unstable. Attempting to restore synchronization. Hello, Subject 17. This Obiekt tutorial has been 17. prepared in order to better acclimate you to the Animus's control system. Instructions will follow shortly. The synchronization bar represents how in sync nasz you are paszek with your zdrowia. ancestors' memories. If you ever fall completely out of sync, the Animus will restore you to your last synchronized position. A jeśli zginiemy, to pojawią się przy checkpoincie lub przy czymkolwiek innym w tym stylu. Please follow all forthcoming instructions in order to restore system stability. The Animus utilizes a puppeteering concept to control the actions of your ancestor. Okej. I'm loading subroutines to validate your body's adaptation to the Animus. We will begin by exploring the default actions of each input. Okej. While standing Ludzie. still, use the head button to observe your environment. Head button. Trójkąt, czyli raczej z pierwszej osoby. Good. Potem też pod tym będziemy mieli interworła. Empty hand to walk through these jar carriers without causing them to drop what they're holding. Proceed to the marker to continue the synchronization process. Okej, trzeba teraz przejść nie zbijając spanków, czyli po prostu trzymając kółko. My się puścimy. No, to już Najtari po prostu się w nich wpieprzy. Well done. Well done. The Animus differentiates between two fundamental actions: low profile and high profile. Low profile actions are socially acceptable. High profile actions are more action oriented. Hold the high profile button to see how your heads up display changes the context of the puppeteering inputs. Excellent. Tylko wiemy jak to zrobić sobie. We will continue Człowiek. your synchronization process by testing some high-profile actions. Grab and throw this individual onto the marker by using the empty hand button Dobra, in high teraz profile. oczywiście rzucać ludźmi. Czyli BRT i kółeczko. Or B. To zależy na jakim padzie gracze. Mój niby tu mówi, że to od Xboxa, ale to nawet nie jest ani od Xboxa, ani od PlayStation, ale to szczegóły. Chyba nie trafiłem nim przed chwilą. Good. Using your legs button in high profile will allow you to sprint. Sprinting is useful to Nauczymy się escape from soldiers biegać. or to get closer to a fleeing target. However, Niesamowite, nie? be careful not to bump into anyone, or you Fascynujący can lose your tutorial. balance and tumble to the ground. While sprinting, reach the marker before this man Ta does. będziemy się ścigać. Wielki wyścig w animusie podczas tutorialu. Też jak tam. A może będę jeszcze klikał sprinta? Well done. Tak, żeby szli po prostu równo.
The Animus will also provide other important information. Na The przykład. social status icon gives you information on your Oh. social status. The different states will be explained in context soon. This icon appears when a soldier is looking at you. The yellow color means the soldier is either Żółte unaware or oczko suspicious of who you podejrzewają, are. czerwone To chcą nas illustrate the zabić. change in awareness level, you will stealth assassinate this soldier. First, lock onto your target. Now, Okej. select your hidden blade. With your blade selected, walk up to the soldier and assassinate him by using your armed hand button. No, zabijesz go. A nie wiem, nieważne, klikam nie ten guzik. Będzie jak się zabijesz kogoś, jakiś strażnik będzie w okolicy, podejdzie do ciała, zaczyna podejrzewać i takie tam. Ciekawe czego będzie nas podejrzewać, nie? Wywieszony The dead body has broją alerted od the góry do soldier dołu and changed his awareness to zakapturzony człowiek. informed, as represented Nie byłby by the podejrzany? witness indicator. Aggressive actions or socially unacceptable behavior undertaken A at this agresywne time akcje will likely będą provoke an wydać armed podejrzenia, response. potem będą chcieli nas Provoke this atakować soldier. i takie tam. Notice that the social status Wow. icon has changed Zauważył to nas. Ciekawe exposed. dlaczego. Use the ladder and try to break the line of sight. You'll never get away! To świetnie. Pick up! Pora na ukrycie się. Excellent. The line of sight has been broken. Ta, taki ja ikonka Now run into the roof garden to hide trójkąta from the świecącego się soldier. na żółto oznacza, że tam nie widzą, ale nas szukają. A w takich miejscach można się Your chować. social status Na przykład. indicates that you are hidden, but the soldier is still looking for you. Wait until your social status changes again. Nie mogę go po prostu zabić. To hell with this. I've better things to do. To chyba cały samouczek, o ile się nie mylę? Well done. Słowo klucz to o The ile się nie soldier mylę. has lost your track. You are now anonymous, and you can exit the hide spot. Excellent. Oj, to co się stało? Nieważne. Being anonymous will fill your synchronization bar and make your job as an assassin easier. There are different places which you can use to hide. However, Różne miejsca, w you których must możemy się always chować, break to the line of sight na przykład taka first, and umławeczka. then use a hide spot to vanish. Besia, te wozy z ścianem i takie ogrody dachowe. A, jeszcze oddział mnichów, którzy wyglądają identycznie jak my, w 100%. Let us continue with the demonstration of blend. Blend can be activated with the passive use of your legs. You can mimic a scholar and pass near soldiers without arousing suspicion. Use this to reach the marker behind the soldiers. Cześć koledzy, jestem tylko mnichem. Tylko mnichem, uzbrojonym po zęby mnichem. Good. Now that you are fully synced, a new ability is available to you. Referred to as Eagle Vision, this sixth wzrok sense helped your orła. ancestor understand the intentions of people around him. Właśnie tylko jeśli jesteśmy w pełni zsynchronizowani, czyli mamy pełny pasek zdrowia. Inaczej, no, tak raczej sobie go nie poużywamy. Remember, Eagle Vision will only be available once you are fully synced. No właśnie powiedziała, Please gitara to note samo that co. following the Assassin's Creed, your ancestors' way of life will assist you with staying in sync. The creed consists of 3 tenets. First, never hurt an innocent person. Second, trafi always be niewinnego. discreet. Third, do not compromise the clan. Nie Should you narażaj lose sync, bractwa. you can restore synchronization by I reliving trzeciej key zasady nie moments of pamiętam. your O, ancestors' jest life, Hudson. or by respecting the creed. You have successfully completed the tutorial. Jupi, ukończyliśmy tutorial widzowie. Jak się czujecie? Świetnie, ja też.
Wait! There must be another way. I teraz poznajmy naszego asasyna faktycznego, czyli Altair ibn Alaha, który ma właśnie jedną z zasad bractwa. An excellent kill. Fortune favors your blade. Powstrzymaj nie trafi niewinnego. Indeed. He'll teach you how to disregard everything the masters taught us. And how would you have done it? I would not have drawn attention to us. I would not have taken the life of an innocent. What I would have done is follow the creed. Nothing is true. Everything is permitted. Wszystko jest dobrze. Nie, wszystko jest dozwolone. Only that it's done. But this is not the way of... My way is better. I will scout ahead. Try not to dishonor us further. Tak, tak. What is our mission? My brother would say nothing to me. Only that I should be honored to have been invited. The Master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. Treasure? I do not know. Templariusze coś tu ukryli i nas niszczyły są tutaj właśnie po to. Ale oczywiście nie wiemy, czym to jest tak naprawdę. Eci, o Jezu. Skacz, Altair, skacz! Automatyczny parkour, przyjemny. Oczywiście w tej części jeszcze bardzo ubogi. I na pierwszy Templariusz. LT. I umieraj. Nie wiem, co to uklikałem. Idziemy. 3 asasynów. Arka. Tak. Of the Covenant? O, Don't be faktycznie. silly. There's no such thing. It's just a story. Then what is it? Quiet! Someone's coming. No, nasz główny przeciwnik, Łythol. we possess it, the sooner we can turn our attention to those jackals at Masyaf. Robert de Sable. His life is Robert mine. Sable. No. We were asked to retrieve the treasure and deal with Robert only if necessary. He stands between us and it. I'd say it's necessary. Discretion, Dobra. Altair. You mean cowardice. That man is our greatest enemy. And here we have a chance to be rid of him. You have already broken 2 tenets of our creed. Now you would break the 3rd. Do not compromise the Brotherhood. I am your superior, in both title and ability. You should know better than to question me. I nagle nasz główny wróg, Altair, chce go dopaść. Nasi towarzysze twierdzą, że nie ma jeszcze takiej potrzeby. Ale Altair idzie lepiej. Skok. Au. Hold, Templars! You are not the only ones with business here. Well, this explains my missing man. And what is it you Nikogo want? ci nie brakuje, tylko jednego zabiję. Blood. I kontrabonus, po prostu. Medal assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay, and all of you will die. I teraz musimy uciekać, bo Altair zjebał całą robotę. Tak, super gro, dzięki, ale nie musisz mi tego pokazywać, co raczej liczę, że tamtędy mam iść, kuźwa, innej drogi nie ma. Nie zgubię się w kuźwa pomieszczeniu z prostym korytarzem. O kurwa. Ta automatyczny parkour jeszcze nie idealny. W sumie nie wiem, czy w jakiejkolwiek odsłonie jest idealny. O Jezu. Nie to chciałem zrobić. Altair po ścianie. O, dokładnie. Powolutku do góry. Oczywiście jeszcze pierwsze części po takich bardzo odstających fragmentach widocznych. Skipping part of memory A to to nasze miasteczko. I nasze piękne animusowe limbo. A oto Masyaf. Altair, you've returned. Tak, no. It is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the Master in his tower? Yes, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace, Altair. On you as well.
I teraz lecimy. A teraz pokażę wam ciekawostkę. To jest asasyn, który właśnie nas zaatakował. Właśnie mnie zaatakować mnie, ale to są szczegóły. Oraz na jego śmierć. Idealna kontra. Możemy lecieć dalej. Uda się ukryć, ale szczegóły. Tam ktoś kogoś zabił. Cześć. A, czyli tak się robi zabójstwo z skoku. No okej. Ej, zamieszko. Kontra. Kontry są zajebiste w tym grze. Nie wierzaj go. Lecimy do Almualina, czyli mistrza asasynów teraz. Trzeba powiedzieć mu o naszej klęsce. Ciekawe, czy czeka jakaś kara Altaira, nie prawdaż? Okej. Oto nasz piękny zamek. Ukryte bractwo, tajne, nikt o nim nie wie, wielki zamek. Mam ochotę ich wybić wszystkich, ale bez przesady. Mój już jakiś... W dwójce ten miecz wygląda trochę inaczej. Bo oczywiście w dwójce można kupić u randomowego kowala miecz Altaira, ale on wygląda inaczej wtedy. Ah, he returns at last. Czego chcesz tu? Where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Fajny sztylet. Silence is just another form of a sin. Have you nothing better to do? I bring word from the master. I ta Wait twarz for you in the library. Desmonda. Komu się nie chciało robić typowej twarzy do Altaira. Po prostu wklei model Desmonda. Another word and I'll put my blade to your throat. There'll be plenty of time for that Jakiś later. dupek, którego sobie nie słuchałem, więc nie wiem co powiedział. Mogę was atakować? A, w fortecy nie można wyjmować broni. It isn't on. Wow. I do siana. Dobra, biegniemy dalej. Almualin! Tak, świetnie, świetnie. Witaj, mistrzu. Altair, Master. come forward. Tell me of your mission. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak! Not another word! This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You'll do nothing. You've done enough. Chyba się zdenerwował. Where are Melik and Kadar? Dead. O, No! Not dead. Melik? I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be chyba alive! coś ma nie tak z rączką. Your arrogance nearly cost us victory today. A zamilczcie? Nearly? I've what your favorite failed to find. Here. Take it.
though it seems I've returned with more than just their treasure. Master, we are under attack. Robert de Sable lays siege to O, Masyaf's village. Robert de Sable So he seeks zaatakował a naszą piękną Very fortecę. well. I'll not deny him. Go. A będziemy musieli się bronić. Inform the A others. Malik przeprowadził The ten fortress skarb, must be po którym prepared. zostaliśmy wysłani. As for you, I tam Altair, obwiniał Altaira o to, że jego brat umarł we must make for the village. i nie przeżył. Destroy these invaders. Zmarł. Drive them from our home. Nie liczyć żywych. Will be done. No, umarł i też. Fast forwarding memory to a more recent Do ataku. Altair, it's good you've come. We need your help. What's happened? Templars. They attacked the village. Most of our people were able to get away. Most, but not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. Okej, trzeba po prostu wybić ich i tyle. No, super, super. No i są Templariusze. O kuźwa, nie mogę no, nie jestem w stanie skontrolować tego. Chyba kij po prostu. Umrzyj. Zabiłeś mi ziomka. Czemu nie robię kontroli? Dobra, może przekonę kontrolę, że poczułem o cholernie mało zrobię. Ej. Czekaj. No i nie uciekł. Ty, ale kuźwa. Nie sądziłem, że zginę. Żeby tej gry jakikolwiek raz. Ta walka w tej grach nigdy nie była zbyt trudna. A tu niespodzianka. Nie dałem rady. A może porzucam ich nożami? Tu kuźwa. Cywile wchodzą po nocy. O, teraz się nagle uda. No dobra. A ciężko po prostu przyhamuje atakami. No i dawaj, no potrafisz. Tylko tyle, to kiepsko. Dawaj, no. Też nie byłeś wysłaniem dla wielkiego Altaira. Gin. Gdzie też? Ez? Ingia poleciał. Można podnosić tej części broni? Nie.
Okej, mamy wrócić do Mafiafu. A i dalej zbiegłem na dół dopiero. Fast forwarding memory to a more recent one. Teraz do Al-Mualima. Okej. Altair, come. Al-Mualim's not done with us yet. Where are we going? Up there. We've a surprise plan for our guests. Just do as I do. It should become clear Mamy soon enough. potem jakąś niespodziankę dla naszych gości. Ciekawe, co to może być? Jezu, ilu asasynów. Łopanie. Stand on that platform, Altair. Da się zrobić. Heretic! Return what you have stolen from me! You've no claim to it, Robert. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further. You play a dangerous game! I assure you, this is no game. So be it! Bring forth the hostage! Tą armię to nawet sam Altair byłby w stanie wybić. Wow. Jaki zek. Your village lays in ruins, and your stores are hardly endless. How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men kurwa, remain masz tak mało when the ludzi, że wells nigdy run nie dry wie, co nam and the zrobić. food is gone? My men do not fear death, Robert. They welcome it, and the rewards it brings. Good. Then they shall have it all around. Nasi ludzie nie boją się śmierci. Oto dowód. Nie. Pierwszy Show this fool knight what it is to oficjalny have no fear. skok wiary asasyna. Go to God! Wcześniej zrobiłem jeden dość przypadkowo, ale szczegół. Teraz piękny oficjalny skok. I komuś się nie udało. Quiet, or the Templars will hear us. Nastawiłem nóżkę. Jeszcze to pręty? I'll stay behind and tend to him. You'll have to go ahead without us. The ropes there will bring you A, to a tutaj, trap. dobra. Go and release it. Rain death upon our enemies. Tam? Chyba tam. Tak, z pewnością tutaj, bo widać trasę do parkouru. Super gra, ale uczyłaś już tego. Dobra. Wyparkurowany Altair. Oczywiście. Tylko jedną wyznaczoną ścieżką, więc teraz szedł. Bo parkour w tej części, no, nie był idealny, co tu dużo mówić. Ale też nie ma się co dziwić, jakby. Pierwsza część dopiero. Pierwsza gra parkurowa, praktycznie. Parkurowa freerunning, ale można też nazwać parkurem bez większych problemów. Nie, tego się nie spodziewali. To a more recent one. You did well to drive Robert from here. His force is broken. It shall be a long while before he troubles us again. Tell me, do you know why it is you are successful? You listened. Were it that you'd listened in Solomon's temple, Altair, all of this would have been avoided. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Malik has told me of the arrogance you displayed, your disregard for our ways. What are you doing? There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's creed. Czekam. 3 simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent. I know. And stay your tongue, unless I give you leave to use it. Proszę, nie trafi If you are so niczego. familiar with this tenet, then why did you kill the old man inside the temple? He was innocent. He did not need to die.
Your insolence knows no bounds. Make humble your heart, child, or I swear I'll tear it from you with my own hands. The second tenet is that which gives us strength. Hide in plain sight. Let the people mask you Chowaj such się w that you become widocznych one with the miejscach. crowd. Do you Odcinek z remember? tłumem. Because as I hear it, you chose to expose yourself, drawing attention before you'd struck. The third and final tenet. The worst of all your betrayals. Never compromise the Brotherhood. Nie narażaj Its meaning should be bractwa. obvious. No też. Your actions must never bring harm upon us, direct or indirect. Yet your selfish act Ale beneath Panie Jerusalem złamał puts us wszystkie all 3 in zasady. danger. Worse still, you brought the enemy to our Ja powiem home. we chwilę gry. Every man we've lost today was lost Jakieś 5 because minut? of you. Może nawet nie. I am sorry. Truly I am. But I cannot abide a traitor. I am not I a czy traitor. Al-Mualim zabije Actions Altaira? indicate otherwise. Czy I say Altair leave you no przeżyje? choice. Czy może Peace be jednak nie? upon you, Altair. Umieram. He's experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. We shouldn't risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. I really don't see the need. Warren, please. Fine. Okej, Lucy namówiła Warrena, aby ten dał Desmondowi chwilę na rozprostowanie nóg i takie tam. On przecież zgodził się, ale niezbyt chętnie raczej. Komputerek. Takie tam. No, przejdziemy się do naszego pokoju, może. No, można słychać ich. Ale patrz, jaki luksus. Mamy łóżku, stolik, jakąś książeczkę. Albo i notesik malutki. Szafy, z której nigdy nie skorzystamy. Łazienkę też. No. What? No i Desmond musi podsłuchać. Są napisy w tej grze? Chyba teraz nie sprawdzę nawet. Lucy, this isn't my decision. I don't set the deadline, but I'm smart enough not to challenge them. Do you want to wind up like Lisa? I know the accident has everyone on edge. Which is why there's no time to coddle him. If you push him too hard, he'll shut down, and then we'll have nothing. We have nothing now. But we will. We just need to have a little faith. Fine, but I want you thinking of ways to improve his staying power. We can't afford to stop every time the man breaks a sweat. It's bad enough we have to traipse through all of these useless memories. I'll do what I can. Tak, przedtem wiem o czym mówi. Ja słuchałem się. Teraz mogę sprawdzić, czy są jakieś napisy. Czy tylko kurzowa animusie. Taki bullshit. Wow, nie ma ich. Okej. Mam coś jeszcze zrobić jakby? Raczej nie w jego pokoju. Oczywiście Desmond nie może biegać. Man, I can't even change my clothes. Prawda?
Witaj. Done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Nie wiem, czy cię posłucham. Jesteś ktojem. No i coś ci się świeci. To długopis? Fajny, świecący. O, ty też taki masz. Patrzysz się. O, mogę jakoś pokazać. Nie? Nie no, chyba powinna być opcja, żeby się pogadać. O, byłoby, So you're było. really an assassin? Like Altair? Yes and no. What do you mean? I was supposed to be one, but I ran away from the farm when I was 16. Farm? Yeah, that's what they called the place where I grew up. The farm. Like Messiah, I guess. Only not so, creepy. Just a small community in the middle of nowhere. About 30 of us, living, you know, off the grid. Why? Thought my parents were just crazy hippies, trying to stick it to the man, you know? My dad was always going on about our enemies, how they'd be looking for us, how we'd have to be prepared. No one ever came. Nothing ever happened. Why'd you run away? I could never leave the compound. You have any idea what it feels like being trapped in a place, knowing there was a whole world out there I'd never get to see? Don't you miss your parents? No. As far as I'm concerned, they weren't my parents. They were my wardens, and I was their prisoner. It sounds like they only wanted to protect you. With all that's happened, I don't know. I guess they were right. I'm sorry. I didn't mean to dredge up the past. It's all right. Gives me something to think about. Try and get some sleep. We've got a long day ahead of us tomorrow. Got a question for you before I turn in. Sure. How did they find me? I mean, I haven't been anywhere near another assassin for 10 years. Use your real name? Nope. Not before today. Credit cards? Cash only. Telephone? There's no one to call. Driver's license? Motorcycle. Guilty pleasure. There's your answer. Photo, fingerprint. This is a drug company. What does Abstergo have to do with the DMV? Desmond, these guys are everywhere. I'm sorry, I really can't talk about it. Desmond wychowywał się na farmie, właśnie się dowiedzieliśmy, gdzie była mała społeczność asasynów, wśród których dorastał Desmond. Ale postanowił stamtąd uciec, bo nie wierzył w bzdury, że ktokolwiek przyjdzie. A potem spytał, skąd go wytrzasnęli, jak go znaleźli. I okazało się, że Desmond, używał sobie prawa jazdy na motocyklu. Aren't you tired? Nic. Już koniec gadki szmatki? Can't talk. Gotta work. Okej. No i na tym momencie myśmy sobie zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się w ogóle kiedykolwiek obejrzy. Pozdro.